Okay, so we will start. So, so myself Karthik. So today, a topic which we are going to discuss is diagnostics. So, yeah, but before starting, I just want to know, you are all familiar with the automotive technology, right? So I hope you all attended that session. Yes, introduction to the automotive sessions, right? Hello, hello. Yes, sir. Am I audible? Yes. Okay. So today I will explain what is diagnostics and which we will use in automotive domain. So first of all, before starting, I just want to ask, in general, what do you all know about diagnostics? Any idea? Any idea regarding diagnostics? Why we need? I think used in medical equipments. Okay, in medical, what exactly they will do with using the diagnostics? So basically, using diagnostics usually in different fields, like in medical or in industrial, most of the industries they will use a diagnostics. Okay, so using a diagnostics, the main purpose of the diagnostics is to identify the cause of a problem within your vehicle or whatever in ECU or like so. So this is what about diagnostics. So today we'll start and I will just share my screen. Let me know once it is visible. Is it visible? The screen. Yes, sir. Yes, sir. So yeah. So so today we are going to cover this topic like UDS diagnostics. Okay, and this is the ISO number of diagnostics protocol 144. Okay, so what is vehicle diagnostics? See, vehicle diagnostics nowadays, most of the vehicles are packed with full of modules. Modules in the sense ECUs, you can say like, and they will continuously monitor themselves and report their status, like how exactly the working there is. So detecting the failure in this complex system, it is slightly difficult to identify the failure in the vehicle. So, however, most of the vehicles contains ECUs. We call it as electronic control unit. So, which monitors several sensors which are located throughout the vehicle. So whenever when ECU of the car detects a fault, two things will happen. First one is a warning light on the dashboard is set. What it will says is it will inform the driver that some problem exists within your vehicle.
And second one is that it will recorded in the EEPROM so that it can be later retrieved and for diagnosis. Means so we need once a problem occurs, right? So we need to rectify that, right? So to rectify that, it should be stored in the EEPROM in the form of a diagnostic trouble code. So usually this is a term usually we use in the diagnostics. So DTC we call it as so diagnostic trouble code. So the second one is a code which will store in the EEPROM that can be later retrieved by this technician in the garage to perform diagnostics and to rectify that problem. I can say to rectify that fault. Okay, and what is exactly diagnostics? Diagnostics, as it, the word specifies that to identify the cause of a problem or a situation. Okay, so whenever ECU finds a problem, means whenever ECU finds an means like any fault, right, in the vehicle, it will store that fault as a diagnostic trouble code in the EEPROM. EEPROM is a electrically erasable programmable readable memory. So the which we can retrieve it later for to perform diagnostics. Okay, so to diagnose to can say like so to perform a diagnostics, we need some tools, right? So without tools, we can't able to perform diagnostics. Okay, so for that, a diagnostic equipment is required, which allows you to diagnose and fix the problem within the vehicle. Okay, so the purpose of these diagnostics tools is so this tool using this tool we can able to read the DTCs from the EEPROM. I earlier I said right. So whatever the whenever ECU finds a fault in the vehicle, it will store in the EEPROM in the form of diagnostic trouble code. So to read those faults from the EEPROM, okay. So we use this diagnostic tools to retrieve those DTCs to analyze for analysis purpose. We need to analyze those failures and we need to rectify those things. So and basically, if you want to communicate, right? Suppose how I can retrieve. Uh, um, uh, how I can retrieve that falls from the vehicle, right? So for that, I need some medium and some protocols, right? So I need to communicate with the vehicle. Then only I can able to read the faults from the EEPROM, right? So for that purpose, to communicate with the vehicle, it requires basically a communication medium and as well as a communication protocol. Okay, so without communication we can't able to read the failures from the EEPROM within the exist within the vehicle, right? So that's why we need protocol and as well as the medium, communication medium. Okay, so any doubts till here? Hello, hello. Guys, please unmute and respond. Otherwise, we will not No able to. doubts. Okay, okay, I will continue with the so now we will go through that what are the different bus systems and diagnostics protocols available within the automotive. So different bus systems means we Karthik, call 1 the minute. uh, Guys, if you are unable to understand English, you can explain in Telugu as well. Whichever is comfortable, then you can let us know. Then we can continue on that.
Karthik, okay, you can continue. Maybe they are okay with English. Yeah, fine. So in తెలుగులో కూడా automotive, సార్. all are able to understand, or few all are Telugu background. If it is comfortable, maybe I can continue in Telugu. అంటే Maybe కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి తెలుగులో చెప్పండి సార్, ఒక 2 minutes లో అయిపోయేలాగా. అలా అంటే ఉండదు మొత్తం అలా 2 minutes, ఇప్పుడు 2 hours సెషన్ 2 minutes లో నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఎలా పాసిబుల్ అవుద్ది? ఐదర్ వీ కెన్ కంటిన్యూ విత్ ద తెలుగు or ఇంగ్లీష్, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ గో హెడ్ విచ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. Hello, sir. ఓకే సార్, ఇంగ్లీష్ లో కంటిన్యూ చేయమండి. ఓకే. Hello. yeah, Am I audible, sir? yeah, Yes. audible, Sir, audible. sir, actually my mic is not working. Now it's okay. Sir, actually both we can manage, sir, Telugu and English. But first time you are listening these words, right? So previous sessions that Govardhan sir covered both in Telugu and English in a real time. So we can do like this. So ఇలా చేయొచ్చు మనం అలా సో అట్లా సో మీరు కూడా ఆ వేలో వెళ్తే బెటర్ అని అనుకుంటున్నాను సార్. Okay. Okay. Yeah. Okay. సో బేసికల్గా ఆటోమోటివ్ డొమైన్లో మనము డిఫరెంట్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి, అలాగే కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి, అలాగే డయాగ్నోస్టిక్ ప్రోటోకాల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్. వన్ ఈజ్ అ కే లైన్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎర్లియర్. అంటే ఈ యూడిఎస్ అంటే దీనికి ముందు క్యాన్ వాటికన్నా ముందు యూజ్ చేసిన ఇది. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లిన్, థర్డ్ వన్ క్యాన్, ఫ్లెక్స్ రే, మోస్ట్. సో బేసికల్లీ వీటిని కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ అంటాం. సో ఒక్కొక్క కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ ఒక్కొక్క అంటే ఒక్కొక్క కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్కి ఒక్కొక్క స్పీడ్ ఉంటుంది. అంటే డేటా రేట్ ఉంటుంది. క్యాన్కి వచ్చేసి ఇప్పుడు చెప్పాలంటే 1 Mbps per సెకండ్ ఉంటుంది కదా. సో అలాగే ఫ్లక్స్ రేక్ వచ్చేసి 4 Mbps. సో అలా డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్పీడ్ ప్రోటోకాల్స్ అనేవి యూస్ చేస్తాం. మన అప్లికేషన్ బట్టి మనము ప్రోటోకాల్స్ అనేవి మనము చూస్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఈథర్నెట్ కూడా యూస్ చేస్తాము, ఫ్లక్స్ రే, మోస్ట్. సో ఇలా డిఫరెంట్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ అనమాట. అలాగే దీంతో పాటు మనకి డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రోటోకాల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రోటోకాల్స్. అందులో ఒకటి వచ్చేసి KWP 2000 అంటే కీవర్డ్ ప్రోటోకాల్ అంటాము. సో బేసికలీగా ఇది ఆన్ బోర్డ్ వెహికల్ డయాగ్నోస్టిక్స్కి యూస్ చేస్తారనమాట. సో అండ్ J1939 విచ్ ఈజ్ యూజువల్ ఫర్ కమర్షియల్ వెహికల్స్. కమర్షియల్ వెహికల్స్ అంటే ఈ ట్రక్స్, బస్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో వాటిని కమర్షియల్ వెహికల్స్ అంటాము. సో జిఎం స్పెసిఫిక్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్ అంటే ఇది జనరల్ మోటార్స్ ఓఎం జిఎం ఉంది కదా. సో వాళ్ళ స్పెసిఫిక్ ప్రోటోకాల్ టూల్ అనమాట, ప్రోటోకాల్. సో లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి యూడిఎస్, యూనిఫైడ్ డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీసెస్. అంటే యూడిఎస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డయాగ్నోస్టిక్ ప్రోటోకాల్ అనమాట. ఓకే. సో ఇవి మనకి ఆటోమోటివ్లో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్, అలాగే డయాగ్నోస్టిక్ ప్రోటోకాల్స్. జస్ట్ ఓవర్వ్యూ చూద్దాము డిఫరెంట్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్. సో KWP అనేది ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ ప్రోటోకాల్ అనమాట. సో ఇట్ కెన్ అడ్రస్ అ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ECUs ఆన్ ఏ బస్ అండ్ ఆర్ సింగిల్ ECU. ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ KWP అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేయట్లేదు ఆటోమోటివ్ డొమైన్లో. మేబీ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ దట్ కమర్షియల్ ఆ సెక్టర్స్లో మనము చూడొచ్చు. ఓకే. సో ఇంకోటి వచ్చేసి KWP 2000 క్యాన్ అనమాట. సో టు క్యాన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ. సో ఇలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి UDS ISO 14229 అనేది
14229 అనేది ఐఎస్ఓ నెంబర్. ఏది యూడి డయాగ్నోస్టిక్స్ యూడిఎస్ ప్రోటోకాల్ ఐఎస్ఓ నెంబర్ అది. సో బేసికలీ ఇది కేడబ్ల్యూపిని బేస్ చేసుకొని, కేడబ్ల్యూపి స్టాండర్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇది చేయటం జరిగింది. అండ్ ఇప్పుడు అన్నీ బేసికల్గా ఇది స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏ ఓఎమ్స్ అయినా కానీ, సో ఇది యూడిఎస్ ప్రోటోకాల్ అనేది స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ అనమాట. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఓఎమ్స్ ఇది యూడిఎస్ అది ఈ ప్రోటోకాల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అనమాట. యూడిఎస్ ఓవర్ క్యాన్ అంటారు దిస్. సో ఇది సో J1939 అనేది ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ విచ్ దే విల్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫర్ ద కమర్షియల్ వెహికల్స్ అనమాట. సో సో ఇందాక చెప్పాం కదా, యూడిఎస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కేడబ్ల్యూపి స్టాండర్డ్స్ని బేస్ చేసుకుని యూడిఎస్ని డిఫైన్ చేశారని. సో హియర్ సమ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ కేడబ్ల్యూపి అండ్ యూడిఎస్ ప్రోటోకాల్స్. So one is event triggering and periodic transmission are applicable in only in UDS protocol. Okay, so ఈవెంట్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ టైంలోని ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, లేదా ఒక పీరియాడిసిటీ, ఒక సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పాటు నాకు ట్రాన్స్మిషన్ జరగాల అనేది ఆ సర్వీసెస్ అనేవి మనకి కేడబ్ల్యూపిలో లేదు. సో ఈ యూడిఎస్